killing, mass killing. No, but just encouraging their emigration to the Ottoman Empire through propaganda that now it's no more a Muslim land, Muslim country. You should resettle to the Ottoman Empire. And my advisor in Turkey, my teacher Hakan Kırımlı, he did a lot of research on Crimean Tatar diaspora in Turkey, and it's also not a coincidence that there are more Crimean Tatars living in Turkey than in Crimea. This is a consequence of those policies of 18th, 19th centuries. And now, following the 2014, we came to that same point. Now, on the one hand, we're not we, but Russian authorities saying that Crimea is Russian. It was always Russian, and in Putin's speech, he even used the expression that Russia was robbed. Russia felt robbed of its territories, and now finally we are managing it, and we are restoring our rights. But on the other hand, we have Crimean Tatars who in late 1980s, throughout the 1990s, started to returned back home, living in Crimea. So the point is what to do now. Officially, tamam, 3 dakika. Tamam, çok söylenecek çok şey var. Belki de çok kısa. Şimdi, so now officially they are declaring that under Ukraine the Crimean Tatars did not have enough rights, and now Russia came. Russia will defend, protect. Crimean Tatar is made an official language of the Crimea, and the majority of Crimean Tatars voted for reunification, and that is another point, that so-called referendum in Crimea, which is also have other definitions. The occupant in Crimea in Ukraine, we can call it just also. And then in Russian rhetorics, they also have old tactics: divide and rule. Divide, try to take on your side some Crimean people, make them deputies of local parliament, or one Crimean Tatar now is member of, out of 6 representatives of the Crimea, one in Russian State Duma. One is the Crimean Tatar, and the other way, if you did not manage to take them on your side, you would use different tactics of threatening, threats, intimidation. So then there are so many propaganda, and we have an expert in terms of propaganda, especially Russian propaganda here, Professor Greg Simons. But so I just was going to the same one. This is first starting to persecuting people, intimidating people, arresting people, arbitrary arrests of people. Then, in fact, despite the declaration that the Crimean Tatar language is the language of constitution, the reducing of hours, Crimean Tatar language in schools, and even it was started in Soviet period, the erasing of old geographical names in Crimea, changing them into Russian, so that to erase all the traces, all the memory of
that Crimea Peninsula was once a Turkic, a Crimean Tatar place. There is only one example similar to Crimea in that respect is Eastern Prussia, so-called Kaliningrad Oblast, which is all Kaliningrad, former Königsberg, or Tilsit, famous from history, Tilsit place, which became Sovietsk in late 1940s. Same was applied to Crimea. Then there are other examples. First is that Crimean Tatar national representative body, Meclis, was banned. Then under the pretext of struggle with extremism, which is a very broad term, people are simply taken, arrested, disappearing. There are examples of that. And under that pretext you can do anything, and what is actually is done, anything. Then cultural cleansing, the so-called restoration of Khan Saray. Many Crimean Tatars state that in fact this is not a restoration but destruction of authenticity of that place, Khan Saray, and after that restoration it will lose its original, authentic parts. And so if you would summarize it somehow, it's obviously very briefly what we can see in Crimea, observe in Crimea. This is a continuation of old years, centuries old policies of Russia, and in this respect it doesn't change much. Empire tries to get it back, to restore its influence. Crimean Tatars do not fit into that picture of Russian propaganda that Crimea was and is Russian land, and so for that reason Crimean Tatars make a threat to Moscow authorities, and they use everything they can just to put an end to struggle with that threat, and that threat are Crimean peoples, Crimean Tatars. So this is very, very, very briefly. So of course we have time. Evet, teşekkür ediyoruz Valeria Hocam'a. Valeria Hocam 2014 yılı Ukrayna krizi ile ilgili enteresan bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle burada vurgulamış olduğu birkaç husus önem arz ediyor. Rusya'nın işte tarihte çok uluslu bir devlet olduğu ve günümüzde de bu çok uluslu yapıyı sürdürdüğü, özellikle Rusya Federasyonu içerisinde Türkçe konuşan halklar olduğu, ancak bunlar içerisinde sadece Tatarların kendi devletliğine bir şekilde çeşitli dönemlerde sahip olduğuna vurgu yaptığını görüyoruz. Kırılma noktalarından bahsetti. Birinci Dünya Savaşı döneminde ve 1991 sonrası dönemde ve 2014 yılında Rusya'nın işte Kırım'ı ilhak etmesi meselesi üzerinde durdu. Bunun Avrupa'da çeşitli kavramlarla anıldığı, işte Rusya'nın agresyonu, Rusya'nın yayılmacılığı gibi çeşitli kavramlarla anıldığından bahsetti. İşte Rusya'nın imza atmış olduğu birçok anlaşmayı ihlal ettiği, ondan sonra işte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın burada gösterdiği gibi çeşitli alanlarda sınırların dokunulmazlığı olsun, iç işlerine karışma ve benzeri gibi birçok ilkeyi ihlal ettiğinden şey yaptı. Rusya'nın özellikle iki
önemli argümanı, gerekçesi olduğundan bahsetti. Bunlardan birincisi tabiri caizse eski Sovyet topraklarına geri dönmek istediği ve yurt dışında yakın çevrede kalan işte Rusça konuşan ahalinin güvenliğini sağlama gerekçesiyle Ukrayna'ya ait olan işte Kırım'a müdahale ettiği ve buraya el koyduğunu yaptı ve el koyduktan sonra da Kırım Tatarlarının özellikle çeşitli haklarının işte meclisin dağılması falan burada örnek gösterdi hocamız. Çok fazla yapmak istemiyorum. Çeşitli hak ihlalleri oldu. Sizlere de sorma fırsatı tanımak açısından hocamıza çok teşekkür ediyorum. Tartışmayı açıyorum. Buyurun. Ben aldım kaptım mikrofonu. Şimdi Kırım eskiden Rusya Federasyonu'nun bir parçasıydı. 1956'da Khrushchev bunu Ukrayna'ya hediye. Kimseye söylemedi. Şimdi tabii Ruslarda bunun bir etkisi var. İlk fırsatta Ukrayna güçsüz olunca buraya ele geçirdi ve doğru Kırım Tatarları tarihte çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Azınlık tarihine kaldılar. Azınlık olunca azınlıkların kendilerini temsil etme şansları gittikçe azalıyor. O yüzden biz Türkiye Cumhuriyeti bu ilhakı tanımadık. Ama ilhakı tanımadık fakat Rusları da ikna edemedik. Oradaki soydaşlarımıza insani davranın. Peki nasıl değiştirebiliriz bu sorunu? Ne diyorsunuz? Bu pratik bir sorun, nasıl değiştirebiliriz? Değiştirme imkanı yok gibi. Nasıl bizim yapabileceğimiz sadece onu tekrar hatırlatmak, herkese duyurmak. Bizim bu yerde politikacılar var, kendi stratejilerini uygulayıp